Sendil, who is the backbone of our institution, and our Dean, Dr. R. Rajapan, in this occasion. I welcome the program coordinators, Associate Professor Mrs. Mona Devi and Mrs. P. Ramathalam for this event. I extend my welcome to the faculty members and the students in this great occasion. Thank you. Thank you, Honorable. Thank you, sir. Thank you. So, can I start, sir? Okay, sir. Yeah. So, very good morning to all of you once again. My apologies for joining late. Usually never happens from my end, but unfortunately I had an intermittent class I had to handle, and the class session was over only by 11:25. So that is the reason why I joined late. So you're welcome to respected principal, head of the department, and faculty members, Mr. Balaji, and student friends from Mailam Engineering College. It gives me a great pleasure to join online on this great occasion, in the occasion of Silver Jubilee celebration of Mailam Engineering College. So, yeah, the topic for our discussion today as a guest talk is design, MEMS fabrication, and all that. And you being electronics and communication engineering students, you will feel really interesting to note some of the technologies that are available in MEMS side. There are a lot of applications out there, especially in the field of biomedical engineering and communication engineering. You will find the influence of micro sensors and micro actuators, and especially in the optical communication, the signal transmission and corresponding micro sensors and actuators used are all predominantly available in telecommunication, optical communications area. So I think this topic will be very relevant to electronics and communication engineering student. In this context only, I have proposed this micro electromechanical systems as a guest talk topic to Mr. Balaji. So my sincere thanks to the management of Mailam and Mr. Balaji for inviting me on this occasion. So my session today, I have designed into three categories. One is related to the introduction of MEMS and applications of MEMS. The second component is fabrication of MEMS devices, such as micro sensors and micro actuators. And the third, as a token of introduction with design aspects, I'm going to touch upon the design parameters and design equations related to electrostatic sensing and actuation. So this is my agenda for today's guest talk, and I hope I'm audible to all of you, I'm visible to all of you. And at any point in time, if you feel like you want to interrupt and ask some questions, feel free and raise your hand. Definitely we get connect and we can talk. So let me share the content and then we will discuss it part by part. So I hope this slide is visible to all of you. Says what is MEMS. One of you can unmute and tell, is it visible? Yes, sir. Okay, done. Thank you, Dhananjay. So friends, MEMS, what is MEMS? Let me take some 15 to 20 minutes about this introduction and application, and then we'll move on to the fabrication part. And what is MEMS is basically abbreviated to be MEMS, which is corresponding to micro electromechanical systems. We all know what is meant by electromechanical system. One of you, what do you mean by electromechanical system? Quickly.
Unmute and tell what is electromechanical system? Quickly. Go on, it is general. Okay, let us not waste the time. It is basically a system where the energy conversion that takes place between electrical energy into mechanical energy, right? The input, what you are applying is electrical voltage as the input and mechanical rotation as the output. So basically, the MEMS deals with micro electromechanical system. So coming back to electromechanical system, the example is motor. You switch on the supply and then the fan rotates. The inherent electrical machine behind the ceiling fan is your motor, induction motor, right? Switch up motor rotate. So it is an electromechanical energy converter. Likewise, micro level electromechanical energy converters are available, which are known as micro electromechanical system, which is MEMS, predominantly for the applications of sensing and actuator. What do you mean by sensing? Hello? Gopi? What do you mean by sensing? Sorry? Gopi MEC. Okay. Hello? I'm asking you, Gopi. Sensing na enna? Feel free. Let it be dialogue, not a monologue. Suresh Babu. Hello? Are you all online? Okay, let me otherwise go ahead. Basically, sensing is nothing but an art of measurement, a part of measurement in which we find out the status of variation of signals, status of variation in the measurement parameters that we want to get an indication. An indication of status of variables is known as sensing. So basically, we live in an environment where without sensors, we cannot do anything. People talk about artificial intelligence, automation, and all that. That and all possible only with the help of sensors, right? Right from your mobile phone, laptop, pop-top, tab, all computer electronic equipments have come with human-machine interface, correct? HMI, right? So that involves a lot of sensing, tactile sensing, and then gyro sensing, position sensing, etc. And from your technology to day-to-day life, if you talk about it, your riding of vehicle and then movement, everything has got sensor. Your car nowadays come with a lot of sensors. Airbag deployment system, right? Tire pressure sensor. So without sensor, you cannot do the measurement at all, right? So sensors is an inevitable elements are part of any measurement system where we try to get the indication, right? We try to get the status variation in the parameters associated with the system. Whether it is mechanical system or pneumatic system or hydraulic system, like an electrical system, if you talk about it, current, voltage, power, measurement, power factor, etc. In electronics, electronic current, voltage, then the slew rate, buffering, oscillation, amplifying, gain, throughput, right? What not? N number of parameters are associated with it. Similarly, in hydraulic system, level, flow, coefficient of discharge, etc. Pneumatic system, pressure, diaphragm deflection, etc. So, in any system, if you talk about it, without sensors, we cannot accomplish any engineering task, right? In which
the role of micro sensors are very, very important. When we are dealing with macro system, like, the current, any system you take, it is known as a macro system. Macro na bulk. Whereas micro, its counterpart. Entirely, it is inversely proportional. That means if you talk about in meter, it is micrometer, right? If you talk about in kilogram, it is micro or gram or milligram or microgram. If you talk about in liters, the quantum of associated parameter is microliter. Sometimes very, very low milliliter can also be termed to be micro level parameters. These parameters must be sensed, for which you cannot rely upon the conventional macro sensors and actuators. And that is the reason why we build or develop certain micro level sensors or actuators in order to sophisticate the existing macro level system. That is the sole intention of going for micro level devices. So the devices that are predominantly for sensing and activation put together is known as micro electromechanical systems. All right. So that means one can very easily ask, sir, when you talk about electromechanical energy conversion or electromechanical system, you give an example as motor. So when it deals with micro electromechanical system, does it mean that there is a micro level motor available? Yes, of course. Micro motors are available in 10 power minus 6 dimension. So for your understanding, I am saying the size of the micro motor, in order to qualitatively understand the big picture, I mean small picture, it is 1/10 of the human hair. One can ask, sir, what is the use of structuring such a small micro level motor? In the sense, it has got its own application, right? You take, for example, inkjet printer. Inkjet printer, when you are trying to print certain text, the text is printed using the ink that is available as a quantum of volume in the ink chamber. So the ink chamber has got some outlet. So how much is the quantity, that quantum of ink of volume has to be ejected out of the inkjet printer is done by a small actuator called micro actuator, right? So that is one example. For example, letter A, B, C, D, like that, every text has got its own quantum. So that quantum of ink that has to be ejected in order to print that character on a plain paper is done by the micro actuator. Similar to that, you come to the car industry. People drive the car, and when something happens, when sudden collision happens, what happens? The car's maximum acceleration is coming to 0. Sudden accident leads the speed to 0 and acceleration to be 0. So what happens? The airbag is released, and the key component behind the airbag release is nothing but your small micro sensor and micro actuator. So likewise, we can quote n number of applications in day-to-day life, right? So in general, as an introduction, I can tell you that a micro electromechanical system is nothing but small micro devices, especially in order to design some actions, in order to execute some actions related to engineering macro systems, in order to move something, in order to sense something, like that. So this is the introduction about micro electromechanical system. And yeah, this is what is discussed over here. Micro sensors, there are a lot of sensors are available. Acoustic wave sensor, biomedical, chemical, inertia, optical, pressure, radiation sensor, thermal sensor. You take any system, you will find these applications, right? EMI, EMC is an important concept in electronics and communication. How to get rid of EMI? You need to apply filters, right? Radiation filters, and for which you need to sense the quantum of radiation. You have to go for appropriate sensors.
Similarly, when you want to execute certain very sensitive surgery in biomedical engineering with the help of biomedical engineering. So you need to use some small micro actuators in order to cut some area where you want to repair some corrupted cell. Very, very micro level surgical operations are possible with the help of small micro actuators, right? So micro actuators, if you look at it, valves, pumps, microfluidics, electrical and optical relays and switches, grippers, tweezers, tongs, linear motors, rotary motors, etc. These are all various applications of or products of MEMS that are currently available in the market. So this is the actual image of the airbag deployment system. I'll quickly tell you what happens behind the screen. When the car suddenly hits some obstacle, the car's speed becomes 0 and acceleration is from a certain constant value to a lower value, it will come down. And what happens is there is a chip called sensor on a chip, SoC, right? Like, lab on chip mari, sensor on a chip, which is a very, very small in dimension. Sometimes even it may be millimeter dimension also. Very small millimeter level size can also be accounted in the category of microsensors. So what happens when the sudden deceleration from acceleration to deceleration happens? There is a sensor called inertia, inertial sensor. Inertia means what? Anyone? Quickly? Nobody is interacting. Adi MEC. Inertia na ennappa? Are you online? Don't want to talk? Adi? Narmata? Hello? All right. So inertia is nothing but the inherent mass associated with any object or body that will create a small amount of force because it has got its own very small amount of energy which opposes the external input. ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒவ்வொருத்தரோட பாடிக்கும் ஒரு மாஸ் இருக்கு, right? So when you run, what happens? F is equal to ma, m into g. Against the gravity, you try to lift your body and you are pushing your body with some force. So F is equal to ma, very well known Newton's law. And suddenly when you stop running, what happens? எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்றோமோ அங்கேயேவா நிக்கிறோம்? இல்ல. Depending on our body mass, you get a push or you will run for some more little displacement and stop yourself. So that is the concept of inertia. Every body has got its own inertia. So what happens really with respect to this particular inertial sensor in the sense, the sudden car has got its own mass, correct? Car weight m into g. It has got its own weight. So due to that in weight or mass, the car will have some inertia. So sudden acceleration, when sudden collision happens, the acceleration cannot come to 0 momentarily. There will be some deviation from the maximum acceleration to lower acceleration due to the inertia. So the sensor is called inertial sensor. So that sensor detects the sudden variation, abrupt variation in the acceleration, and immediately it releases the airbag filled with the nitrogen gas, right? So this is the inherent structure behind the technology behind the airbag deployment system. Likewise, you will find a lot of applications. So the point here it is, miniaturization is the viable solution for exploring a lot of applications in the present day technology.
Like your smartphone has got n number of sensors, tilting sensor, position sensor, gyro, tactile sensor, all that are possible due to the miniaturization. That is what this particular picture shows. The earlier days computer, if you look at it, the entire room size the computer will occupy. All these switches are mechanical switches. You need to wait for your output for a long time, hours together after feeding input. But due to the miniaturization and technological development, now you are enjoying the computer in a very, very thin screen. Correct. So due to the development of the very large scale integration and ultra large scale integration, especially from your domain, right? It is feasible to accommodate all these complex computations and functions in a single chip in the dimension of 10 power minus 6. So that is the key breakthrough behind the development of latest sophisticated systems with the concept of miniaturization, right? Vacuum tube, transistor, now we talk about ICs and then VLSI and ULSI, quantum computing. Likewise, we go down again and again to a micro level. Now people talk about nanotechnology. Even it has gone to the next level called MEMS, nano electromechanical systems, for some specific applications, right? So when you go down to the 10 power minus 9 or 10 power minus 6 dimension, there are a lot of functionalities that can be explored, right? Because the atomic level, if you look at it, the participation factor between the surface and the substance body will be very high. So that is called surface to volume ratio. What happens when really when the surface to volume ratio is very high? What it implies? The volume is less. So the surface to volume ratio, when it is very high, the 10 power minus 6 dimensional particles have the tendency of participating with the surface with better performance than the micro level participation, right? So that is the inherent concept behind the success of miniaturization. That means success of MEMS due to miniaturization. So miniaturization leads to a lot of advantages. So now we are talking about the miniaturization and its advantage, and why miniaturization, how miniaturization helped the existing macro system to perform better, right? So the advantages are plenty. The important advantages are highlighted over here. The miniaturization makes the system to be more intelligent. Example is smartphone. Small miniaturized sensor and actuators are capable of making your phone, which was originally meant for only talking, now to do multiple tasking. So it becomes more intelligent. Your decision making is very precise and it is very quick. Supposing you are designing your robot arm as an actuator, it is able to perform it on its own. When you program it, it is able to perform. So it becomes more intelligent, right? Decision making is good, and response speed is good, and quantum of data transfer is very high. Efficiency of the performance is good, and more importantly, it can be controllable. It can be controllable using computers, right? Second advantage is the MEMS products are robust in nature. Robust means what? One of you? Gayatri, MEC. Gurumurthy. Nobody wants to talk. See, your institute is inviting, has put a lot of effort in the celebration of Silver Jubilee.
by inviting a special talk. You guys have to utilize it. All right. What is சொல்லுங்க நண்பகத்தன்மை நண்பகத்தன்மை நம்பகத்தன்மையா நண்பகத்தன்மையா always we are spending our time with friends, so obviously நண்பகத்தன்மைன்னு வர்றது தப்பு இல்ல. நண்பனுடைய நண்பகத்தன்மை தான் நண்பகத்தன்மை. ட்ரஸ்ட் சார். ட்ரஸ்ட். ஓகே. ரோபஸ்ட்ங்கிறது very good. Who is the respondent? Name please. Hello. பேர் சொல்லுங்க. I'm Dhanush sir. Hello. Dhanush. Wonderful, Dhanush. Thank you. Thanks for the response. Yeah, robust. Trustability. When the system performs, we trust it. Okay. Keeping Dhanush's response one side, the other side, when you want to define robustness is strong. Robustness is simply saying strong, strength. Okay, the system what you build out of micro sensor and micro actuators are strong enough to withstand any type of input. The sense, say for example, predominantly it is not only for electronics and communication. Mechanical parameters can also be sensed. For example, you want to sense obviously the car accident nadakrappa enna agudhu, sudden collision varumbodhu what happens, the ordinary sensor irundana work agadu, aduvum sende it will be impacted, but your micro sensor is able to withstand that force and respond, and it actuates the airbag in order to keep the driver to be safeguarded from the accident. So it is robust. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, சுருக்கமா சொல்லணும்னா, உங்க டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கே வர்றேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா எதை வச்சு சொல்லுவீங்க? நல்லா படிக்கிற பையன், சிஜிபிஏ ஜென்ரலா எல்லாரும் பார்க்குறது. அண்ட் தென் he is very what to say, very smart, not good looking in terms of his activities. Good looking na adu handsome nu sollu. Smart அப்படினா இப்ப ஸ்மார்ட் போன் வந்து பியூட்டிஃபுல் போன் நான் சொல்றோம். ஏன் அத ஸ்மார்ட் போன் சொல்றோம்? It is able to do multiple tasks. Likewise, a student is able to able to learn, able to deliver certain tasks assigned by the faculty, and he is able to do multiple tasking in the events, and he is able to coordinate a guest talk. He is able to talk to he is able to unmute and talk to the guest speaker. What, Dhanush? So likewise, if a student is able to showcase himself or herself, right, in multiple dimensional objectives, not only படிப்பு. Okay, வெறும் சிஜிபிஏ மட்டும் எடுத்துட்டா நம்ம வந்து குட் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லிட முடியாது. Of course, he may be good in what to say, learning, but in all the aspects a student is able to perform, and with a reasonably good CGPA வந்து 6.5 தான் சார் இருக்கு, ஆனா நல்ல ஸ்டூடெண்ட் அப்படிம்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான டெலிவரபிள் சிஸ்டம் தான் known as robust. என்ன அர்த்தம்? He is able to multiple tasking அப்படினாலே multiple inputs. The multiple inputs that particular guy is able to withstand. Similar to that, a sensor made up of micro electromechanical system based sensor can withstand a lot of inputs. It can be, it must be able to withstand the high amount of temperature, high amount of pressure, high amount of force. It should be able to retain, if you release the temperature, it deforms and then it should retain its original position. That means stability is also important. One side, performance. We spoke about performance of a student who can do multiple tasking. The other side, stability. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நாம இத்தனை வேலை பண்றதுனால நம்மளுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கும்.
அதுதான் ரோபஸ்ட். ரைட்? கடைசியில தாங்கி நிக்கணும், விழுந்துடக்கூடாது. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி both are important for any system to be robust. So your micro systems are the systems which is sophisticated by micro sensors and micro actuators are robust, proved to be robust. And obviously multifunctional, multitasking, and finally low cost. It should be affordable. ஒரு சென்சாரோட விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ cannot buy ஸ்மார்ட்போன். ஸ்மார்ட்போனோட டச் ஸ்கிரீன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? You are simply doing feather touch and you are scribbling something, it is able to convert into text. Lot of benefits you enjoy out of touch screen. Future வந்து கீபோர்டுங்கிற கான்செப்டே இல்லை, சும்மா you connect the letters, you are able to frame the sentences, correct? So all because of the touch screen. Touch screen works based on the micro electrostatic sensor. இன்னும் சொல்ல ரொம்ப ப்ரிசைஸா சொல்ல போனா கெப்பாசிட்டிவ். நீங்க வந்து பூர்விகா மொபைல், அந்த மொபைல், இந்த மொபைல் அவன் வந்து பெரிய ஒரு பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது பார்க்கலாம், ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கீழே என்னென்ன ஸ்பெக்னா என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ், அதுல கெப்பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதுல இருக்கும். கெப்பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்னா கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார். The touch screen facility is because of the capacitive sensor, capacitive nature. A small feather touch, that means you are applying a small delta X micrometer level input as a displacement. You are displacing it. Micrometer level displacement that happens and that is converted into delta C, small change in the capacitance. This is one of the finest example with respect to low cost. If your sensor, that particular sensor is very costly, so obviously mobile phone will become unaffordable. We cannot buy at all. So overall low cost la irukku appadina, that is because of the micro sensor. So miniaturization is the only viable solution to satisfy such market demand. And your micro products, micro sensor and micro actuators are developed with the concept of miniaturization. There are a lot of technologies are there. Based on the technology fabrication, they bring the miniaturization. So this is about my introduction part. So rest of these slides are discussing with what are the different approaches in this we can talk about it before moving to the fabrication part, because this is more important. Miniaturization எப்படி கொண்டு வரது? Ultimately இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ்ல இருக்கிறது சின்னதை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படியே கட் பண்ணி சின்ன சைஸ்க்கு கொண்டு வரும். தட் இஸ் கால்டு டாப் டவுன் அப்ரோச். எப்படி ஒரு சிலையை ஒரு பாறையிலேருந்து செதுக்குறாங்க, ஒரு பெரிய பாறை டன் கணக்கில் இருக்கிற வெயிட்ல இருக்கிற பாறையை சம் ரீசனபிளி ஒரு கிலோகிராம் கணக்கில் ஒரு சிலையை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தேவையில்லாத பார்ட்டை கட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, sizzling பண்ணி finally they bring it to a particular shape. Best example is our Mailam monolithic rock cut monument temple, correct? Monolithic structure. Monolithic என்ன அர்த்தம்? ஒரே பாறையில செதுக்கின வடிவம். அது டாப் டவுன் அப்ரோச். ஒரு மீட்டர் லெவல்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை அல்லது ஒரு கிலோகிராம் கணக்கில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை மைக்ரோமீட்டர் லெவல்லையோ மைக்ரோகிராம் கணக்குலையோ கொண்டு வரணும் அப்படின்னா டாப் டவுன் அப்ரோச். தட் மீன்ஸ் கட் பண்ணி சின்ன சைஸ் கொண்டு வரதா. தட் இஸ் கால்டு மைக்ரோ மெஷினிங். ஓகே, பல்க் மைக்ரோ மெஷினிங். அண்ட் செகண்ட் கேட்டகரி வந்து என்னன்னா பாட்டம் அப் அப்ரோச். பாட்டம் அப் அப்ரோச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த சின்னதா இருக்கிற சைஸை விட இன்னும் சின்னதா இருக்கிற பொருளை எடுத்து பில்ட் பண்ணி அந்த சைஸை கொண்டு வரும். உதாரணத்துக்கு வீடு கட்டுற மாதிரி ஒவ்வொரு செங்கல்லா வச்சு சின்னதுல இருந்து பெருசாக்குறோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு பாட்டம் அப் அப்ரோச். இந்த ரெண்டு அப்ரோச்லயும் ஒரு மினியேச்சர் டிவைஸை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம். தட் மினியேச்சர் டிவைஸோட டைமென்ஷன் வந்து 1 நானோமீட்டர்ல இருந்து 1 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் உண்டான அந்த அளவுல இருக்கிற டிவைஸை we can call it as miniature device or micro device or micro sensor or micro actuator. நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா 10⁻⁻⁶ தான் மைக்ரோ அப்படின்னு நிக்க முடியாது.
ஓகே, அப்போ ஒரு 10⁻⁶ டைமென்ஷன்ல இருக்கிற ஒரு பொருளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே 10⁻⁹ லெவல்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அதோட பார்ட்டிகிள்ஸ் எடுத்து ஒன்னு மேல ஒன்னு பில்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும். தட் இஸ் கால்ட் பாட்டம் அப் அப்ரோச், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ. 1 into 10⁻⁶ டைமென்ஷன்ங்கிறது 1/10 of the human hair size, ரைட்? ஸோ அந்த அளவுல நீங்க போனீங்கன்னா அந்த மைக்ரோ லெவல் பார்ட்டிகிள் அசம்பிளி, செல்ஃப் அசம்பிளி, பாண்டிங், இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் மேக்ரோ சிஸ்டத்தோட பார்ட்டிசிபேஷன் நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் இந்த 4 அட்வான்டேஜும் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் எனேபிளிங் டெக்னாலஜி பிஹைண்ட் தி மினியேச்சரைசேஷன். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஃபேப்ரிகேஷன். ஃபேப்ரிகேஷன் வரும்போது the entire fabrication methods, being electronics and communication engineer, you must be able to appreciate it very well. That means உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான ஏரியா தான். எப்படி நீங்க ஒரு இன்டகிரேட்டட் சிப், மைக்ரோ லெவல் சிப்புக்குள்ள n நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர், டயோட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் கொண்டு வர முடியுதோ, எப்படி கொண்டு வர முடியுது? by IC fabricating methods, integrated chip fabricating methods. இல்லைங்களா? Can anyone tell me 1 or 2 methods of IC fabrication? I think இதுக்கு நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். குருமூர்த்தி, எஸ் குருமூர்த்தி, ஏதாவது ஒரு மெத்தட் சொல்லுங்க. ஐசியை வந்து எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்றாங்க ஆர் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க? Go on, Gurumurthy. I don't know why. If you are not interested, it's fine. But interested, but something blocks you not to talk. Abdina, it is something addressable. Has to be addressed. First and foremost thing for a graduate is confidence. யாருங்க பேர் சொல்லுங்க, யார் வேணாலும் சொல்லலாம். பாலச்சந்தர். Photo lithography, sir. Photo lithography. Very good, Balachandar. Dhanush, etching. Wonderful, Dhanush. Super. அப்புறம் okay, so let me take you through the fabrication processes quickly because it is very very familiar and very close to your domain. அதனால அதுல நம்ம ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. but still let me so இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மினியேச்சரைசேஷன் கீழே என்னென்ன இருக்குன்னா ப்ராடக்ட், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார், ஆக்சுவேட்டர், அப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட்? அதுல என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்கு, ஒரு மெம்ஸ் அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும், ஒரு சென்சர் இருக்கும், டிரான்ஸ்யூசர் இருக்கும், கண்ட்ரோலர் இருக்கும், ஆக்சுவேட்டர் இருக்கும், ப்ராசஸர். இது உங்க டொமைன், ப்ராசஸர் இல்லாம ஒன்றும் இல்லை. ஸோ when if these things are available, this is called intelligent microsystem. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் தேர். இதுல இந்த டாபிக் எப்படி உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்ங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் டேபிள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஐசியும் மெம்ஸும் வேற வேற இல்லை, நீங்க படிக்கிற அதே ஐசி தான். ஐசி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சட்டன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னா வாட் டு சே, எலக்ட்ரிக்கல் பாராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, கரண்ட், வோல்டேஜ், இதை தாண்டி மேபி சம் கரண்ட் டென்சிட்டி ஆர் சம், எப்படி பார்த்தாலும் டிபெண்டன்ட் பாராமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஐசி டஸ் தி ஜாப் ஆஃப் சிக்னல் கண்டிஷனிங். என்ன அர்த்தம்னா இந்த சென்சாரும் ஆக்சுவேட்டரும், ஒரு ஆக்சுவேட்டரை விட்டுருங்க, அது ரிசீவிங், சென்சார் கொடுக்குற இன்புட்டை வச்சு இட் டஸ் தி ஜாப் ஆஃப் சிக்னல் கண்டிஷன். நீங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்றீங்களோ, ஒரு அக்சலரேஷனை மெஷர் பண்றீங்களோ, பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் தி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்றீங்களோ, எதை மெஷர் பண்ணாலும் the sensor or transducer what it does, it converts that into electrical energy as the output. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்டோ வோல்டேஜ் ஃபார்ம்லயே உங்க இன்புட்டை வந்து மெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா your IC can go, for example, amplifier என்ன பண்ணும், it can amplify it.
or if you design a filter it. அது மாதிரி various functions you are doing it. That is called signal conditioning. So அதனால பாத்தீங்கன்னா 80 to 90% of the MEMS structure, அதுக்கு முன்னாடி MEMS குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன். இதே ஐசி தான் அங்கேயும், but except on top of it signal conditioning பண்ணாது. Otherwise it does the job of sensing and actuation. Sensing na இந்த மாதிரி டச் ஸ்கிரீன் சென்சிங் சொன்ன பாத்தீங்களா, ஒரு இன்புட் ஃபெதர் டச் என்ன பண்ணுது, டெல்டா சி சேஞ்ச் இன் கெபாசிட்டன்ஸ் அவுட்புட்டா கொடுக்குது. அது மாதிரி ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் இன்புட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ மைக்ரோ சிஸ்டம் ஆர் மெம்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஐசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் சிலிக்கான் பேஸ்ட் தான். எப்படி ஒரு ஐசியை வந்து சிலிக்கான் சப்ஸ்ட்ராக்ட், வேஃபரு, லேயரு, ஆன் டாப் ஆஃப் இட் டோப்பிங், எட்சிங், மைக்ரோ பிளேட்டிங் எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஐசி கொண்டு வர்றீங்க இல்லையா, பேக்கேஜிங் எல்லாம் பண்ணி கொண்டு வர்றீங்க இல்லையா, அதே தான் இங்கேயும். except the fact that it involves moving components. அப்போ ஒரு ஐசியில ஒரு மூவிங் காம்போனன்ட் இருந்தா அது மெம்ஸ் ஐசி. தட்ஸ் ஆல், ரைட்? அது போக நிறைய அட்வான்டேஜஸ் ஆர் தேர். இதுல என்ன ஃபேப்ரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கோ, மெச்சூர் ஐசி டிசைன் மெத்தடாலஜிஸ் ஆர் அவைலபிள். பட் இங்க சின்ஸ் மூவிங் காம்போனன்ட் இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் மெத்தட்லயும் டிசைன் மெத்தடாலஜிலையும். அது வந்து சின்ன சின்ன சேலஞ்ச். இங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் மெச்சூர் ஆகல. பட் உங்க கேஸ்ல ஐசி டிசைன் மெத்தடாலஜிஸ் ஆர் வெல் மெச்சூர்ட், வெல் சேச்சுரேட்டட். ஆன் டாப் அதுக்கு மேல நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒன்லி த ஸ்கேலபிலிட்டி, ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம். விஎல்எஸ்ஐ பதிலாக யூஎல்எஸ்ஐ போகலாம், சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் போகலாம், அந்த மாதிரி மெமரி ஆட் பண்ணலாம், ப்ராசஸர் ஸ்பீட் ஆப் அப்படிதான் கொண்டு போக முடியுமோ இல்லையா. புதுசா அதுல வந்து ஒரு மெட்டீரியலை போட்டு ஒரு ஐசிக்கு புதுசாவே ஒரு ஐசி கொண்டு வர நம்ம பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் சேச்சுரேட்டட். அது மாதிரி இங்க இல்ல. ஸ்டில் இட் இஸ் கமிங் அப். ஓகே, ஸோ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ரிலேட்டிவ்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி MEMS கான்செப்ட் அலாங் வித் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது உங்க ஏரியா. All right. So coming to the fabrication process, hope this slide is visible to you. As Balachandar said, photolithography, ion implantation, diffusion, oxidation, chemical vapor deposition, physical vapor deposition, deposition by epitaxy, etching. இதெல்லாம் வந்து different fabrication processes that are already in existence in fabricating the ICs, integrated chips. Similar to that, the same set of fabrication methods can be adaptable in order to fabricate MEMS ICs or MEMS devices or MEMS sensors and actuators also. So, for example, one or two, then quickly we can go through. Photolithography, so I'll take you through this slide. ஒரு சிலிக்கான் சப்ஸ்ட்ராட், அதில் ஃபோட்டோ ரெசிஸ்டிவ் கோட்டிங், தென் மாஸ்க் மெட்டீரியல். when the light falls on it, there are two types of photoresist, positive photoresist, negative photoresist. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பேட்டர்ன் அதில் ரைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ that you can bring in. And out of reaction, you will get that particular shape finally with some slot, teeth arrangement. Okay. So this is the crux of the photolithography. இப்போ இதுல வந்து various processes are there: development, etching, finally photoresist removal. You are developing the pattern first on the silicon substrate. என்ன பேட்டர்ன்ல நமக்கு ஃபைனல் ஷேப் வரணுங்கிறது அது டெவலப்மெண்ட். எட்சிங் அப்படிங்கிறது ரிமூவல், எட்ச் அவுட். எப்படி வந்து ஒரு பெரிய கல்ல வந்து தேவையில்லாத பார்ட்டை கட் பண்ணி செதுக்கி ஒரு ஷேப் கொண்டு வர்றோமோ அதுதான் எட்சிங் ப்ராசஸ். So that etching can be done by two categories: wet etching and dry etching. இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. So there are some solvents are available in wet etching. When you treat your silicon substrate with the defined patterns and coated by mask material with etching solvents, அந்த solvents ஓட react ஆகி இந்த unwanted part வந்து remove பண்ணிரும், protected part retain பண்ணும். That is called etching. அதுவே dry etching அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is called physical etching or dry etching. அதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா
the highly energized plasma gas, oxygen gas வந்து highly concentrated கொண்டு போய் ஒரு certain area attack பண்ணீங்கன்னா you will remove certain atoms or certain particles, certain micro level portions out of the silicon substrate, and by that way also you can bring the shape out of the process. Final process is photoresist removal. Photoresist எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா in order to allow the light in through the specific area. When the black shadow வந்து it will block the light and the white shadowed part வந்து it will allow the light. So the depending on the pattern, the pattern நீங்க build பண்ணி through programming you are creating the pattern. இதுல அந்த mask material final photoresist வந்து accordingly you will layer it. அப்ப தேவையில்லாத அந்த photoresist ஃபைனலா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுதான் வந்து photoresist removal as the final process. So these are the different images that we get out of negative photoresist and positive photoresist. And எப்படி வந்து photoresist அதில் அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. I am not going in detail about it. It is a spinning process where a small volume of photoresist as a fluid you keep it and spin the spinner motor with some RPM. அந்த ஒரு இடத்துல வச்ச அந்த photoresist வந்து எல்லா ஏரியாவிலையும் ஒரே யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக்கிட்டு ஃபைனலி யூ ஹாவ் டு கண்டென்சேட் இட் அண்ட் தென் ஆப்வியஸா அந்த எட்ஜ்ல வந்து சம் பெட் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த எட்ஜ் பெட் கேன் பி ரிமூவ்ட் பை எட்சிங் ப்ராசஸ். வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் லைட் சோர்சஸ் யூஸ்ட் இன் photolithography பார்த்தீங்கன்னா deep UV ultra light with certain wavelengths around 300 nanometer and X-ray around 50 angstrom வரைக்கும் light source can be used. And how the photoresist is developed and post baking எப்படி பண்றாங்க, with that the photolithography process we can understand, right? இந்த மாதிரி various processes are there. Ion implantation. So before going to ion implantation, photolithography for example you are printing, you are creating the surface shape, right? And then அது மாதிரி ion implantation, etching, இந்த லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா you will get a clarity. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில மெத்தட் வந்து மைக்ரோ மெஷினிங்கா இருக்கும், பல்க் மைக்ரோ மெஷினிங்கா இருக்கும். அதாவது ஒரு கல்லை கட் பண்ணி பிக்கர் ஷேப்ல இருந்து ஸ்மாலர் ஒன் கொண்டு வரும். ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் அப் அப்ரோச்சா இருக்கும். திஸ் இஸ் த கிளாசிபிகேஷன் தட் வி ஹவ் கம் அக்ராஸ். எந்த ப்ராசஸ் எடுத்தீங்கனாலும் இட் வில் பி ஃபாலோயிங் இன் த கேட்டகரி ஆஃப் மைக்ரோ மெஷினிங் ஆர் சர்ஃபேஸ் மைக்ரோ மெஷின், பாட்டம் அப் ஆர் டாப் டவுன். ஓகே, so coming to ion implantation, what we do with the ion implantation in bringing the shape on the silicon substrate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a physical process. That means top down approach. Okay, ஒரு top particle வந்து you remove the certain portion by using free charge carrying ionized atoms, especially boron, phosphorus, arsenic. இந்த மாதிரி ionized atoms எடுத்துக்கிட்டு with the help of beam controller and accelerator with certain velocity you allow the highly energized beam to attack on the surface of the silicon substrate, and by that way you remove certain not removal, you are doping it, you are doping the foreign particles within the surface, beneath the surface of the silicon substrate, and finally it occupies some shape, and this may be a terminal contact for a electrical actuator. அந்த மாதிரி ஒரு கொண்டு வரலாம், ரைட்? சம் கண்டக்டரா இருக்கலாம், இன்சுலேட்டரா இருக்கலாம். எந்த மெட்டீரியலை நம்ம டோப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை இந்த அயன் சோர்ஸ் வழியா highly energized velocity மூலமா அட்டாக் பண்ணி we can bring the foreign particle within the surface of the silicon surface. This is called ion implantation. Diffusion. Diffusion is something different from ion implantation. இதுவும் ஒரு வகையான டோப்பிங் தான், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபாரின் டோப்பன்ஸை உள்ள கலக்க வைக்கிறது தான். பட் இது வந்து இட் இஸ் கால்டு அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் டன் அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர். அந்த என்டையர் ஏரியா அந்த போர்ஷனை வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையர் லெவல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், அதாவது கிரேட்டர் தேன் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் வாட்? டிஃப்யூஷன், ரைட்? அண்ட் தென் ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிடேஷன்ங்கிறது என்ன அர்த்தம்?
oxide layer, silicon dioxide. For example, silicon dioxide film, I want to coat it on the surface of the silicon wafer, I can go for oxidation. சிம்பிளா இப்ப வீட்டுல ஒரு மெட்டல் பார்ட்டை நம்ம அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர்ல ஒரு 6 மாசம் நீங்க புது டேப் மாட்டுறீங்க, மெட்டல் டேப் 6 மாசமோ 1 வருஷமோ கழிச்சு அது மேல ரஸ்ட் ஆயிடும். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன். அட்மாஸ்பரிக் மாய்ஸ்சர்ல இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்சர்வ் பண்ணி லேயர் ஃபார்ம் ஆகி வரக்கூடியது தான் ஆக்சிடேஷன். தட்ஸ் கால்ட் துருப்பிடிக்கிறது, ரைட்? சிமிலர் டு தட், யூ வாண்ட் டு கோட் certain oxide layers on top of the quartz silicon wafer அப்படின்னா we go for oxidation. So your silicon dioxide becomes a thermal insulator. As I said, robust-ஆ இருக்கணும்னு சொன்னா இல்லைங்களா, டெம்பரேச்சரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need to provide insulator. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர் பத்தி சொல்றோம், இன்சுலேஷன் டேப் படிக்கிறோம் இல்லையா, அது கண்டக்டிவிட்டியை ஸ்டாப் பண்ணும். தெர்மல் இன்சுலேட்டர் SiO2 என்ன பண்ணணும்னா டெம்பரேச்சரை ஸ்டாப் பண்ணும். ஓகே, டெம்பரேச்சர் ரைஸ். And then, so this is the various steps that are happening. It is a continuous over the time period. That's what I said. ஒரு 6 மாசமோ 1 year கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா துருப்பிடிச்சு. Continuous physical diffusion and chemical reaction that happens with respect to the silicon wafer. This is called oxidation. Similarly, chemical vapor deposition. You want to deposit certain metals like aluminum, silver, gold, vanadium, cuprous, platinum, tin. The மாதிரி metals when you want to deposit on the silicon surface, you go for chemical vapor deposition. Basically, it is a bottom-up approach. எப்படி செங்கலா வச்சு வீடு கட்டுறோமோ அந்த மாதிரி you deposit it. Okay, so this deposition process can happen in 3 categories: atmospheric pressure CVD, low pressure CVD, plasma enhanced CVD. Different methods are available. Where we are creating a susceptor. Susceptor na or platform. அதில் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டை வச்சு you allow the reactant along with the carrier gas. இந்த carrier gasங்கிறது அந்த ஃபாரின் டோபன்ஸை சுமந்துக்கிட்டு போற கேஸ் அயன்ஸ் அது அப்படியே உள்ள ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அண்ட் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர், ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபாசிட் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம மேனுவல் ப்ராசஸ் தான். மேக்ரோ சிஸ்டம்ல, மைக்ரோ சிஸ்டம்ல அது ஃபேப்ரிகேஷன் ஸ்கோப்ஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க. So different layers what we can form, how the CVD build up, and the layer எப்படி build up ஆகுதுங்கிறதுக்கு சில approximation methods are available in order to model the for example the parameters associated with rate of CVD பாத்தீங்கன்னா thickness of the boundary layer, diffusion flux reactant, etc. Okay, similarly chemical vapor deposition மாதிரி next vapor deposition is physical vapor deposition. PVD சொல்லுவாங்க. It is also known as sputtering. Sputtering அப்படின்னா it is a top down approach. I mean deposit bottom up approach. I'm sorry. So metal films in a very small thin filament sizeல நீங்க கோட் பண்ணனும் அப்படின்னா you go for sputtering. It is also a kind of ionization process மாதிரி தான், but there is no chemical reaction or solvents are involved. It is purely by physical process, but not at the elevated temperature with low pressure. Pressure low பண்ணிட்டு room temperature ல பண்ணீங்கன்னா that is called physical process of depositing the metal films on top of the silicon substrate. It is something like the electrolysis மாதிரி தான். Both the electrodes are energized and chamber குள்ள இருக்கிற அந்த organ gas will be molecules are splitted and the positive ions are attracted in the one electrode, the negative ions are attracted in the anode side, and then you get coating of external metal vapors. Another one is epitaxy. Epitaxial growth அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க IC-ல. அதாவது depositing the silicon over silicon, polysilicon films. Certain sensors are requiring the polysilicon films on top of the silicon substrate. அதுக்கு இந்த மாதிரி epitaxial growth. Okay, vapor phase epitaxy அப்படிங்கிறது very popular method. So அதுக்கு we use first உள்ள இருக்கிற moisture எல்லாம் clear பண்ணணும், nitrogen gas allow பண்றோம், then hydrogen gas allow பண்றோம், then reactant plus hydrogen, finally dopant. என்ன dopant நம்ம கோட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அதை அந்த chamber வழியா உள்ள allow பண்ணி
elevated temperature when you coat it, it is called epitaxial growth. So etching, as Dhanush said, etching is one of the process which is a physical process, and it is a micro machining process, removal of certain portion, right? So this is another fabrication process. So these are the different fabrication methods that are adopted in order to develop, in order to design the micro sensors or micro actuators. So this is all about the second part of our discussion, which deals with the micro fabrication, because it is all about materials. Material different types of materials are there: silicon dioxide, and then silicon nitride, gallium arsenide, polysilicon, polymers, polymeric compounds. The mari or definite functions, definite materials has to be selected. So each and every material order characteristics we should know. But suppose when you design the mechanical sensor, what is the Young's modulus? How much amount of megapascal it can withstand? The mari material properties, behaviors are based panni, we select certain important materials and go for appropriate fabrication method. So one particular sensor and design panano appadina, there is no unique fabrication process. You need to have multiple fabrication processes together. அதில் வந்து physical process இருக்கும், chemical process இருக்கும், etching இருக்கும், electroplating இருக்கும். Customized fabrication steps are required. Integrated steps are required in order to bring out the final shape of the sensor or actuator. So the third part of our discussion is on design part. How to design? ஒரு case study எடுத்துக்கும். ஒரு for example உங்களுக்கு electronicsங்கிறதுனால it will be interesting to you to know about the capacitance based sensor. ஒரு capacitance based sensor எப்படி work ஆகுது? எப்படி capacitance based actuator work ஆகுது? For example, hope you may remember the generator and motor principle. Generator என்ன பண்ணுது? When there is change in magnetic flux linkage, EMF is induced. அப்ப அந்த change எப்படி கொடுக்குறோம்? இன்புட்டா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கொடுக்குறோம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அவுட்புட்டா வரும். In the action performed by, not exactly rate of change of flux linkage, Faraday's law கிடையாது. If this action is performed in a micro sensor with the help of parallel plates, parallel plate I mean to say that electrodes or the capacitor electrode, it is called electrostatic sensing. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இன்புட் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்புட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அங்க ரொட்டேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இங்க ஒரு சின்ன ஃபெதர் டச், ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அல்லது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்சலரேஷன் எது கொடுத்தாலும் அவுட்புட்ல வோல்டேஜா வராது. அந்த எலக்ட்ரோடு வேரியேஷன்ஸ்னால, எலக்ட்ரோடோட பொசிஷனிங்னால you will get the change in capacitance as the output. Okay, so if the distance and position between the two conductors change as a result of applied stimulus என்ன பாராமீட்டர் வேணாலும் இருக்கலாம், ஃபோர்ஸா இருக்கலாம், ஆக்சலரேஷனா இருக்கலாம், then இது pressure, okay, and flow rate, inertia, எது வேணாலும் இருக்கலாம். Capacitance value would be the output. Electrostatic actuation அப்படிங்கிறது மோட்டர் மாதிரி. மோட்டர்ல என்ன பண்ணும்? when the current carrying conductor is kept in the magnetic field அப்படின்னா you will get the rotation as the output, movement as the conductor movement as the output. அப்ப என்ன ஆகுது? இன்புட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, அவுட்புட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஆக்சுவேஷனுக்கு இதுதான் பிரின்சிபல். நான் சொன்ன அந்த 1/10 of the human hair சைஸ்ல இருக்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் மைக்ரோ மோட்டரும் இந்த பிரின்சிபல் தான் ஒர்க் ஆகுது. பட் நாட் மேக்னெட்டிக்கலி, பட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக். என்ன ஃபோர்ஸ் அதுக்கு பேரு? எனிவன்? when two charged particles are separated by a displacement r with the charges q2, what is the force exerted on it? Coulomb's force. You remember? F is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon r square. That Coulomb's force is the output for the electrostatic actuation. Okay, so with this introduction, there are நிறைய advantages. Sir? Yeah. Hello, sir. Yeah. Balaji. சொல்லுங்க பாலாஜி. Sir, lunch break, sir. Students கேதா, sir. Oh, okay. So maybe another complete பண்றதுக்கு டைம் wind up பண்ணிக்கலாம்ங்கறீங்களா? டைம் என்ன தேவை, sir? Yes, sir. Yes, sir. Wind up பண்ணிக்கலாம், sir. Okay.
ஸோ ஏன்னா டைம் எவ்வளோ சார் ஆகும் நான் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு? நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா 2-3 மினிட்ஸ்ல பண்ணிடுவேன். ஓகே சார், ப்ரொசீட் சார். நாட் மோர் தேன் தட். ஸோ இந்த ஓகே சார், ப்ரொசீட் சார். அண்ட் ஆக்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிசைன் பாராமீட்டர் வந்து எப்படி வந்து அப்போ C is equal to epsilon A by D இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ ஹவு த சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா டியூ டு த கேப் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோட், டியூ டு த ஓவர்லாப்பிங் ஏரியா ஆஃப் தி எலக்ட்ரோட், இதனால யூ வில் கெட் த சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ். It will be interesting to note இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேரியேஷன் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல எல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க. It comes in different forms. இதெல்லாம் fabrication steps in making the parallel plate sensor. So it comes in interdigitated finger capacitor. So ஒவ்வொரு finger மாதிரி ஒரு இதுக்கு நடுவுலயும் when the small measurement is applied, there will be change in capacitance. And another one called comb electrode, comb drive. So ஒரு ஃபிங்கரும் ஒரு எலக்ட்ரோட், இதெல்லாம் வந்து 10⁻⁻⁶ டைமென்ஷன்ல ப்ரிப்பேர் பண்ற ஃபேப்ரிகேட்டட் சென்சார் ஆர் ஆக்சுவேட்டர். ஓகே, ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, அங்கெல்லாம் சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வரும். ஸோ ஓவரால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு டிசைன் பண்ணலாம். தென் யூ கேன் டிசைன் தி சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஆக்சுவேட்டர் ஆர் சென்சார் பை ஆடிங் தி ஆல் தி கெப்பாசிட்டர்ஸ் டுகெதர். ஸோ இது ஒரு அனதர் டைப் ஆஃப் சென்சார். அதாவது இதுல ஒரு பிளேட்டை மூவபிளா வச்சுக்குவோம், இன்னொன்று ஸ்டாட்டிக்கா வச்சுக்குவோம். அப்ளைடு இன்புட் வந்து என்ன மாதிரி மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அந்த சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரோட்னால யூ வில் கெட் தி சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ லேட்டரல் கோம் டிரைவ் எலக்ட்ரோட் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ல வரும். இது எல்லாமே ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் 10⁻⁻⁶ டைமென்ஷன்ல இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த வேரியஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் மெத்தட்ஸ்ல டிசைன் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் ஃபார் தி வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். இது ஒரு கெப்பாசிட்டிவ் ஆக்சலரோமீட்டர். ஆக்சலரோமீட்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, விச் யூஸ்ஃபுல் டு மெஷர் தி ஆக்சலரேஷன், which is part of the inertial sensor. Airbag deployment systemல இது ஒரு காம்போனன்ட். ஸோ இதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸா எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸா கொடுக்கும். and then it will eject the airbag. ஸோ இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் சென்சார், டிசைன் ஆஃப் ஆக்சுவேட்டர் அப்படின்னு வரும்போது யூ நீட் டு மாடல் தி டிவைஸ். ஹவு டு மாடல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் வரும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் பேஸ்ட் மாடல். அது மாதிரி ஒரு தெர்மல் சென்சிங் and then piezoelectric sensing அப்படின்னு வரும்போது associated அந்த law பேஸ் பண்ணி you have to generate the modeling expressions for the design of various type of sensors and actuators. So this is the third part of our discussion. Due to time constraints, sorry, I only joined late, otherwise we would have elaborated it better. Now the time is for closing the session. So any quick questions I'll be glad to answer before winding it. Okay, sir. Sir, thank Yes, you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir, for your enlightened speech, sir. So, good afternoon, Okay. one and all. First, I would like to thank Dr.K.Udhayakumar, Professor and Department of Electrical and Electronics Engineering, CEG Campus, Anna University, for accepting our invitation to deliver his lecture in his busy schedule. I would like to thank our management for providing support to arrange this event. I also express my heartfelt thanks to our beloved principal, Dr. S. Sindil, and Dean, Dr. R. Rajapan, for their ever-ending support. I would like to thank our HOD, Dr. S. Ganesan, and all other HODs for encouraging us to organize this event. Last but not least, I will thank my colleagues and students of EC department for making this event a grand success. Once again, thank you, one and all. Thank you, Mr. Balaji and faculty members of EC department. And I'm really happy, even though it looks like little fast on my presentation in order to complete the context. Hope it would have given you an insight about the MEMS. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Balaji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Ganesan sir. Thank you, sir. நீங்க